Hi, today we'll discuss about the special function registers which are mentioned in your first unit, that is the accumulator, register B, program status word and DPTR. We are going to discuss about these particular four along with the PC. Even though I have discussed little while explaining about the block diagram, I am going to deal now in detail about the program status word. Program status word. What it is a 8-bit register. It's a 8-bit register. It is also going to be called as the flag register. Program status word is a 8-bit register. It is also called as the flag register. Why? Because each bit present in this particular program status word register is going to be referred as the flag, and these particular flags are going to say the status of the program after the execution of it. After executing a program or after executing an instruction, what will be the status of these particular flags? Say for example, I have written a program to add or to multiply or anything. Then it is going to give me whether the carry is generated or no. It's going to say after adding the 4 bits whether I have got a carry over there, whether the number of ones present in the result are odd or even. They are going to say all these particular things. So this particular program status word, as the name itself is saying, it is a status register which contains flags in it. These particular flag status are going to say the status of the program or the status of any arithmetical and the logical unit. Say, since it is a special function register, it's a special function register and it's a RAM location. It's a RAM location, and the address of this particular program status word is D0 hex. It is D0 hex. This particular program status word is bit addressable. As a whole to the register, I am having one address that is D0. For each and every bit present in the program status word will be having its own address. Say D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Like this, I am going to have the address for each and every bit. This particular program status word is going to have 4 mathematical flags. There are four mathematical flags. What are those? One is, say, the carry flag. You can see over here the MSB bit of the PSW is written as CY. It is called as carry flag. The same bit is going to be used as borrow flag in case of subtraction. Carry is going to be for the addition, and the same flag is going to act like borrow flag when during the subtraction. Okay, so this is going to be the carry flag. After adding the MSB bits, of the two datas, if a carry is generated, then this particular flag is going to get set. It is going to say that there is a carry after adding the 2 bits. Say for example, I am having, say, F0 and 10. I want to add these two. These are the two 8-bit datas and I want to add this. So 0 plus 0 is going to be 0. F is 15. 15 plus 1 is 16. Since it's a hexadecimal addition, 16 minus 16, you're going to get a 0. Since I have subtracted once 16, a carry will be generated, that is 1. So you're having a carry over there. Then after adding this particular flag is automatically going to get set, saying that there is a carry. You may get a question like this. Say they are going to give 2 datas and they are going to say after adding the 2 datas, what are the status of the flags ಅಂತಂತನೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ? ಈಗ ಕ್ಯಾರಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿರ್ತಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಇಂದ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಡಕ್ಟ್ a bigger number from a smaller number, then I require a borrow. So that particular borrow will be reflected here in the carry flag itself. It is going to be reflected here in the carry flag itself whether a borrow is needed or the borrow is not needed. So that is going to be there. Next one is going to be auxiliary carry. What do you mean by this particular auxiliary carry?
this word we have used while discussing about the BCD arithmetic in your previous semester. BCD arithmetic, that is after adding the 4 bits, that means the lower nibble. Say I have an 8-bit data, I'm going to have the lower 4 bits which is going to be called as the lower nibble, and the upper 4 bits are going to be called as the higher nibble. After adding the nibbles, if I get a carry out of it, after adding the nibbles, if I get a carry out of it, then this particular flag is going to get set. Auxiliary carry flag is going to get set. We are going to use this particular auxiliary carry flag status whenever we are performing the BCD arithmetic. Whenever I perform the BCD arithmetic, if I want the result in the BCD form only, then I'm going to see the status of the auxiliary carry. If the auxiliary carry is 1, then the CPU is going to add 6 to that particular nibble and it is going to give me the result in the BCD format. ಈಗ ಸದ್ಯ ನೀವೇನು ಇದರೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು, after adding the nibble, if a carry is generated, then the auxiliary carry will be equal to 1, else it is going to be equal to 0. So this is going to be the auxiliary carry flag. Coming over to the next mathematical flag, that is the overflow flag. This particular overflow flag is going to say something about the signed arithmetic. Signed arithmetic ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇ 5 6 ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ -5 +7 -7 ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗ್ತವ? ಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೈನ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 8-ಬಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ದೊಳಗೆ MSB ಬಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೈನನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ MSB ಬಿಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ? 0 ಇರ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ MSB bit will be equal to 1. And the maximum number which I can represent in the 8-bit data format, a signed number, is, it is going to be from -128 to +127. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. -128 to +127 ಇಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಸೈನ್ಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 128 ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 7 ಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, 7 ಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಂಥ ಆಪ್ರೇಷನ್ದೊಳಗೆ? ಸೈನ್ಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ದೊಳಗೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು get set, saying that there is an overflow. Next one, it is going to be the parity flag. The parity flag is going to play a very important role whenever I am having a communication, transmission and the reception. During the data transmission or during the data reception, this particular flag is going to help me in checking the errors in the transmitted data and in the received data. Right? So this particular parity, what it is going to do, it is going to get set. ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ದೊಳಗೆ ಲೋಡ್ ಆದಾಗ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10110011 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ದೊಳಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಿಫೋರ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ it is going to check the number of ones over here. ಎಷ್ಟವಿಲ್ಲಿ? 1 2 3 4 5. 5 is odd number, 5 is odd number. So the parity flag is going to get set. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇರಲಿ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಡಾಟಾ ಒಳಗೆ ಬರೋದಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿರಲಿ, ನಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಥ್ರೂನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಡಾಟಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ದೊಳಗೆ ಏನಾರ ಡಾಟಾ ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಫ್ಲಾಗ್ 1 ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು, ಅಥವಾ 0 ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾನು ನಂಬರ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿನಿ? 10110011, 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ನಾವು. ಸೊ ದ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೆಟ್. ಅದರ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ?
ಅದು 0 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರೇ ಮಾಡ್ತದೆ. It is machine controlled. The flags are going to reflect the status of the result, and the parity flag is going to say something about the contents of the accumulator or some results of the different operations. So this is going to be about the 4 mathematical flags: carry flag, auxiliary carry flag, overflow flag, and the parity flag. PSW explain ಮಾಡ್ರಿ, give the bit pattern, explain the bit pattern of PSW ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಗರ್ ಫುಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ 8-bit ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಗ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಸ್ 0D0hex. D0hex ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ, D0hex. This particular PSW consists of 4 mathematical flags, namely the carry flag, the auxiliary carry, overflow, and the parity. Whenever after adding the MSB bit, if a carry is generated, the carry flag will get set to 1, else it is going to be 0. Auxiliary carry, after adding a nibble, if a carry is generated, then this gets set, else it is going to be 0. Overflow flag gets set when there is an overflow in the signed arithmetic operation. Then the parity flag, it is going to reflect the number of ones present in the data in the accumulator, number of ones which are present in the data which is there in the accumulator. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು parity flag ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಬರೀ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಡಾಟಾ ಅದ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅದನ್ನ ಎಣಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಈವನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 0 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬೌಟ್ ದ 4 mathematical flags. Next one, see, this is going to be the user defined flag. ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅದ. ಇದು F0 ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ನಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವುದು ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಈ ಫ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ನೌ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ RS1 and RS0. RS1 and RS0, these are going to select the banks. These are going to help in selecting the banks. What is this? Selecting the banks. Okay, let me say here, and then I am going to take the internal memory organization. Okay, I am not going to say now. Say RS0, RS1. If both are having 0, then bank register bank 0 is selected. 8051 is having 128 bytes of RAM. You all know this one. And this 128 bytes are further divided into 3 regions. ಒಂದು register bank region ಅಥವಾ general purpose register bank region, and then you're going to have the bit addressable area, and then you're going to have the general purpose area. ಸೊ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 4 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ. 8051ದೊಳಗೆ 4 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ. 4 ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ? ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ 0, ಬ್ಯಾಂಕ್ 1, ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 3. ಬ್ಯಾಂಕ್ 0 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ RS0ದೊಳಗೆ 0 ಬರಿಬೇಕು, RS1ದೊಳಗೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? 0 ಬರಿಬೇಕು. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನದು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ 0 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 0 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 0, ಐ ವಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1, ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 3 ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ 0 in RS1 and in RS0 if you write 1, then bank 1 will be selected. If I write 1 in the RS1 and if I write 0 here, then bank 2 will be selected. If I write 1 in both the bits, then bank 3 will be selected. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಿದು? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ set the bit ಯಾವುದು? PSW ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ ರೀ? 3, right? And then this is going to say set the bit PSW point 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ ಏನಾಗ್ತಾವ? 1 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ 1 1 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ 3 is going to be selected. So this is how you have to
select the different types of the banks. So while explaining about the PSW, you have to say about this also, that is RS1 and RS0 are register bank select bits. Register bank select bits. 00 bank 0 will be selected, 01 bank 1 will be selected, 10 bank 2 will be selected, and 11 bank 3 will be selected. By default ನಾ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ 0 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 0 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ 07 hex ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು 00 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ 0 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬೌಟ್ ದ PSW, program status word. It is going to be for 5 marks. And you all know next special function register, accumulator. It is also a 8-bit register. It's also a 8-bit register, and it is bit addressable, byte addressable and also bit addressable. ಅಂದ್ರೆ 8 ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು 01 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So accumulator is a 8-bit register and it is bit addressable, and the address of the accumulator is 0E0 hex. It is 0E0 hex. The accumulator is treated as primary register. It is treated as primary register. Why primary register? Because without the accumulator, I cannot perform any arithmetical operation, I cannot perform any logical operation, I cannot perform the data movements, even data movements ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿದೊಳಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ದೊಳಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರಿಂದ ಡಾಟಾ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಡಾಟಾನೂ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ತೊಗೊಳೋದಿತ್ತಂದ್ರೂ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ must either in the place of the source or in the place of the destination. So without accumulator you cannot do anything. That's why we say it is a primary register. It's a primary register, accumulator. Next one, register B. It is a 8-bit register. It's a 8-bit register. It is not bit addressable. It is byte addressable. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೆದ್ರೆ 8 ಬಿಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದೇ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. So this is byte addressable, and the address of the register B is 0F0 hex. The address of the register B is 0F0 hex. This is treated as special function register. Why? Because without the accumulator you cannot perform, without the register B, you cannot perform the multiplication and the division. Of course accumulator ಇದ್ದೇತಿರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ನನಗೆ 2 ಡಾಟಾ ಬೇಕಾಗ್ತಾವಿಲ್ಲ. ಆ 2 ಡಾಟಾದೊಳಗೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ದೊಳಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿದಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಳಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ only in multiplication and in the division. Okay, so this is going to be the register B. ಮುಂದಿನ ಯಾವುದು, you having DPTR. So as a whole DPTR is a 16-bit register. It's a 16-bit register. This particular DPTR is made up of 2 8-bit registers, namely DPH and DPL. DPTR is made up of 2 8-bit registers, DPL and DPH. DPL is 8-bit, DPH is 8-bit, so total will be 16-bit. So DPTR is a 16-bit register. ಇದನ್ನ ನಾ ಯಾವುದನ್ನು ಜನರಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬರೀ DPL ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀ DPH ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ 16-bit ಡಾಟಾ ಹಾಕದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ DPTRದೊಳಗೂ ನಾನು ಹಾಕೋಬೋದು. But why this is going to be treated as special function register? Because this particular DPTR is going to work like memory pointer which holds, it's going to work like memory pointer which holds the address of the external memory. ನಾವು ಯಾವಾಗ external memory RAM ಅಥವಾ ROM ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. It is going to have
the address. So our RAM locations the address na hold ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು DPTR ಬೇಕು. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು DPTR ಬೇಕು. Okay, so this is going to be the importance of the DPTR. DPTR is a 16-bit register which is made up of two 8-bit registers DPH and DPL. These are byte addressable. These are byte addressable ಅಂದ್ರೆ 8 ಬಿಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ 8 ಬಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರಂಗಿ. DPL address is 82 hex. DPL address is 82 hex and DPH address is 83 hex. DPH address is 83 hex. So this is going to be about the DPTR. DPTR ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ DPTR? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿದು ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾ DPTR ತಗೋಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ತಗೊಳಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ DPTR ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ special function register, it is the program counter. It's the program counter. Program counter ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. It is a 16-bit register. It's a 16-bit register which is made up of PCL and PCH. But like how DPL and DPH 8 ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, PCL PCH ನ ಬರೀ 8 ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ, ಹಂಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ದೊಳಗೆ ಏನೇ ಹಾಕೋದಿದ್ರು 16 ಬಿಟ್ ಡಾಟಾ ನಾವು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ನ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ in the memory where I have written the program. ಅಂದರೆ ROM ಲೊಕೇಶನ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ತಂತಾನೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನ ಅವಾಗ ಮೊದಲೇ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. So it holds the address of the next memory location to be executed or the next instruction to be executed. So this is going to be the program counter. ಯಾವಾಗ ನಾ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 000 ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ORG 00 ಹೆಕ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ORG 00 ಹೆಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದೇ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? 000 ಹೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ the importance of the program counter. It is going to help in executing sequential execution of the program. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದಾಗಣನೆ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತದೆ? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರ್.